mahitaji kwa moyo wako, if you have burdens that you have carried tonight, kama una mizigo ambayo umebeba usiku wa leo, we are not going to ask you formally. Hatutakuuliza kirasmi. We want the Holy Spirit to convict you. Tunataka Roho Mtakatifu akushawishi and to bring you into this altar. Na kulete kwa haya madhabahu. And as soon as we see you standing here, na tukikuona tu umesimama hapa, we will come to pray together with you. Tutakuja tuombe na wewe. And tonight the Lord is going to set people free. Na usiku wa leo Mungu anawaweka watu huru. Every captive that the enemy has taken, kila mateka ambaye adui amemkamata, to be set free tonight. Atawekwa huru usiku wa leo. Amen. Tonight it's going to be your midnight. Usiku wa leo utakuwa usiku wako wa kukumbana na Mungu. And the Lord is going to meet you on this mountain. Na Bwana atakutana na wewe kwa mlima. And with all the things that the enemy has thrown your way. Na mambo yote yenye adui amekuwekelea, you are going to be loosened tonight. Utafunguliwa leo. You are going to be free tonight. Utakuwa huru usiku wa leo. In Jesus mighty name. Katika jina kuu la Yesu. My name is Reverend T.L.O.P.E.K.O.T.E. Anaitwa Kasisi Butala. My wife is here, Rispa. Mke wake yuko hapa. Unaweza tupungia mkono. And I'm so glad for the people who have been coming to these keshas. Nafurahia watu wenye wamekuwa wakikuja kwa hizi kesha. And particularly my good bishop. Haswa askofu wangu mzuri. Bishop Winnie Wanyonyi. Askofu